Ụbụrụ ga-aba na Newyork session. So ka anyị lee anya ihe na-aga ịbịa n'ihu. Otu anyị na-aba Newyork session now. Ọ ya wụ ihe a na-akpọ volatility. Ọ na-ebu anya ajụ, ya gbalie elu, ya agbalie ala, ya gbalie elu, ya agbalie ala, ya gbalie elu, ya agbalie ala. So in a nutshell, post gokwe m chart before maka ihe gbasara ihe a na 1 hour. But ka m tụlekwa ya anya again, mmemme ya na nkenke. So ọ na-ele anya ka o si wee dị na 1 hour. First thing ihe bugoro ụzọ anya bụ ka otu ndị ezụga ahịa si azụga ahịa, ka kparamagwa ndị ezụga ahịa. Lekwa ebe a na ya wụ nke m na-akpọ supply roof. Ọmụnwa rụpụtara ya nwa nwere supply roof. Ọmụnwa nwe that word. Ọmụnwa tinyere ha abụọ together. Ọmụnwa nwe ya. Ịjụkwa Google ga-agwa gị na ọmụnwa nwe ya. Jụọ ese, ọ ga-asị gị na ọmụnwa nwe ya, na ọ Shavyfxhub nwe that connotation and site na amara Google na AI akọpịrị okwu ya, sịkwa m na the thing na ọ dị correct. So ụzọ ihe abụghị ihe ele anya ebe a na otu a na-aba New York session ka anyị mara ebe ahịa ga-akpọ ụkwụ, maka na enwe ndị nwe ahịa ịhụrụ like this na otu efuru ahịa na onwe ndị nwe ya. Ihe ahụ ahịa ụmụaka, ihe ahịa a na-akwado ọwụghị ahịa emebere onye na onye ọbụla. So ka ifu na that na the ahịa nwere potential for downside than upside. Tupu ekwube potential for upside, ahịa ga-atụgodo ọkwụ n'ala ebe a. Ọ ga-atọ ọkwụ ebe a. Ọ na-atọ ọkwụ ebe a. Then elewe potential for upside. But for now, potential adịgodi n'ụwa potential to downside. But that one does not mean that the market cannot flip. Ahịa nwere ike change obi ya wee tigiri si ebe ọzọ. So ka anyị lee anya, ka m gbanye film, ka m gbanyere ha film. So ihe ele anya ebe a na enwego breakout of 1 hour trend, nwekwe follow by retest. Ihe na-akpọ break and retest. So enwego break and retest ebe on 1 hour. So ife ọzọ m na-ele anya bụ ka anyị mara ma ndị azụrụ ahịa yesterday ma ha etinye ọkwụ ebe a. Ọ na ha tinye ọkwụ ebe a, ọ ya adịkwa m ka anyị ewere ihe a na-akpọ liquidity grab. Ndị aka akpa, ndị na-ama mmadụ aka akpa, ha etinye aka n'akpa ha mere ego mmadụ. Onye ndị a na-akpọ liquidity grab, onye ka a na-akpọ ya. So ọ dị ka ha na-eshi ọnwụ na that 4030 4032 ka m tinyere yesterday. But ka o si wee dị, adị m sure na onwe ego dị na eji ego afịa na onwezi onye ji ego na onye ọbụla na-azụzi isi onwe ya azụ. So ka m si wee fụ ya na, so ihe m na-ele anya ọ dị ka ndị a ga-agbadata ala. So ọ wụ ka anyị si ele ya, ọ dị ka ha ya etinye ọkwụ around 3994 3998 during New York session. Ka ọ na-ile ya anya and onweghị any fundamental news enwe taa. So anyị lee anya from broader picture, for that na a ga-enwe ntinye ọkwụ ebe a. Ntinye ọkwụ ebe a wụ high risk ntinye ọkwụ ka a na-akpọ setup or high risk. High risk setup dị ebe a. Ntinye ọkwụ nke ebe a wụ low risk setup. Kenga low risk. So ebe a high risk, ebe a low risk. So ọ depend ka a na-akpọ risk appetite. Akpịrị ogologo, otu o si wee dịrị gị. Onwe ndị nwere akpịrị ogologo nwefee ya ofe. Onwe ndị nwere akpịrị ogologo, ha ga-eme anything to make sure that they continue to win. Ichefuo na enye ndị ebe a, irite obere ezuru ike, irite obere ezuru ike. But onwe ndị ha nwahala nri, akpịrị anọdị na ya. So iwuru onye akpịrị nọdụ ebe a, ị ga na-ebe akwa mmakwara mgbe ọbụla. Ị ga na-ebe akwa mmakwara. But iwuru somebody na-enwere anya ukwu, inweta nwa obere, i were ya gbafuo. Ya adịkwa long ebe a. Ya adị long ka metusela. Because ọ dịkata ahịa egide gị, egide. So ife ahụ ebe a bụ ọ wụrụ na
ihe a bịa tinye ọkwụ na ka m si wee na-afụ ya that ndị a dịka adọ ihe adọtuo ya ebe 4000 psychological level eposokwa m ya na mbụ, and ịbịa lee 4000 a ebe enwe a strong 1 hour structure ebe around ihe a 1 hour close 3944 ọ na-afati ọkwụ ebe a ya enwe quick correction. That quick correction awụghị guarantee level for buy, but na enwe ya na-akpọ bounce. So ife m na-ele anya ọ na-emove back to retest from 48 fire atọ ọkwụ ebe a directly, then afa bịazie retest that 30 faji na-eshi ọnwụ enwere ike fa return zie back ebe around 3894, but ka awụ na ọ guarantee na ọ ya eme because ebe a ya enwe bounce, but mụ na-elegodo anya the dollar index performance. You check my fair dollar index, they measure the value of US dollar. You compare it to 6 other major currency. Ebe nwere euro, nwee pound sterling, nwee Japanese yen, nwee Swedish krona, nwee Swiss franc. O te esi wee tinye ọkwa ebe a n'ime fani na ebe a euro kacha enwe ego. After euro ifo ego mama achali ya bụ British pounds, then bịa fụ Canadian dollar, then before bịa fụ be Japanese yen na Swiss franc. So taa ka esi wee kee ya. So Bob for that dollar index abịa dịrị above 100, if that na EU ya na-ebe akwa, GU na-ebe akwa, AU na-ebe akwa, user na-ebe, onye ọbụla na-ebe. So ka elebere ihe mere yesterday, mbịala hụrụ afụ yesterday that na Bureau of Labor Statistics under the US Department of Labor yesterday fa wepụtara information tụrụ anyị anya, and ife ndị a ga na-ewute nna ya ukwu Kevin Walsh, onye isi ụlọ akụ ka a na-akpọ Federal Reserve. Ọ ya the apex leader ihe ọbụla ihe gbasara ihe ego na mba obodo Trump. All the whole heads of central bank nọ na mba obodo Trump, ma Louisiana, ma Los Angeles, gị ma Texas, ma New York, ma California, onye ọbụla na-asọmiti report n'aka ya. Idecha report iweke n'aka Kevin Walsh agụọ ya. Anyị enwe FOMC meeting obere oge towards the end of this month. Onye ọbụla ya abịa ka izukọ ọnụ ka ama maka ya etinye ego ma ewepụ ego ewepụ. But information Department of Labor Statistics na-enye anyị, ọ na-enwe otu o si na-eme m n'ahụ. So BLS ọ ya dị in charge ihe gbasara information both CPI and PPI under the US Department of Labor. Ọ ha na-afụ maka ihe gbasara ma ga-arụ ọrụ ma arụ ha ọrụ, meshi na ọrụpụta meshi na ọrụpụta, ọ ha na-ahụ maka ya mee. So the data a na-eweta ọ na-agbanwoju anyị anya maka na CPI and PPI pụtara nọ from department a onwe ka o si eme. So Bureau of Labor Statistics send go CPI and PPI on 14th and the 15th. Ịbịa lebe these two information, ị ya afụ that na ya nwa Federal Reserve na-ele anya ma enwere ike ịhapụkwa rate ka o si wee dịrị, maka na ọ na-show you that inflation is cooling faster than expected. So o nwere ike ka anyị si afụ ya, onye isi ụlọ akụ Kevin Walsh nwere ike sị oke ka hapụzie ego ka ọ dị ka o si wee dị, maka na ile core PPI and core PPI result ọ dara ada 0.2, ịfụkwa PPI 0.3. So ama ka anyị si eme ife a, but anyị ga na-edegodo anya ka anyị na-afụ more information ka ga na-abata ebe a ka anyị ga-eje mara ife anyị eme. But at the moment the data are below expectation, and the US have never had it like that. So I amaghị ife ha nwere ike inye anyị, but both consumer and the producer pricing are easing, and there's likely that the Fed may need to stay restrictive for a longer time, mean that fayeti ego. So on a Fed stay restrictive and they don't increase the interest rate, the rate interbank ji ego and the bank ji ndị na-arụ ụlọ ego, ọ na-anọrọ restrictive based on information na-abata nọ. Ọ ya awụ that na I operate the same, and leaving rate the same will technically weaken the US dollar, and as well for the US 10-year treasury bond yield na-agbadakwa. So ọhịa nọ n'ahịa enye ndị ebe enye ndị ebe a, anara Peter enye Paul. So ọ ife nọ n'ahịa, so ọ na fanwe ka esi wee hapụ rate the same, it's most likely that na enweghị ife a pụrụ ime n'ime ya. So ife a na-ele anya ebe a, New York setup a buy at 3,992, but m na-echegodi ka price ka o nwee ike tinye ọkwa ebe ọ na-oti ọkwa ebe
otu ọkwa push into 48. O were retest zone. Ile anya na ka m gbanye film ebe a. Film m na-agbanye na bụ most likely ebe m na-ele anya ma ahịa ya return ebe a, and ebe a nwere very strong confluence here around 50. So ọ na ọbata ebe around 50, ihe elebekwa ya anya. So around 50, enwere ike nwee correction there, which is a breakout from the 1-hour trend followed by retest. So ọ na-nwe ka ahịa si wee kpọkwa ebe ahụ. Ịmana ile anya na mbụ ihe mere yesterday mgbe Department of Labor Statistics presented a report yesterday that fell short of expectation. If that na market react, dollar index wee zụọ gbatuo, gold wee zụkwa gbatuo. But due to the geopolitical tension, ya wụ mmadụ abụọ na-adụ ibe ha aka n'ọnụ, Iran na-adụ America aka n'ọnụ, America na-adụ ha aka n'ọnụ. Iran wee were iwe gas Strait of Hormuz were gbachie ya, were key tụfuo na onwe onye ọbụla ga-esi ebe efe. So as long as the Strait of Hormuz remain locked, the global uncertainty persists and inflation locking, Federal Reserve will be very anxious and will stay on a wait and see approach concerning ihe gbasara ma ya etinye ego na interest rate ma ya etinye ego na interest rate. So it's not a pre-cost issue. It's something that is data dependent and also working with geopolitical factors. So I etinye into consideration. But ka m si afụ ya na ndị a na-akpọ bulls na dịka ha na-achị defend this level. Level a na-adị amasị ha. This 30 level. Ka ifuru ebe a, ọ dịka ha gbara ndụ here. Fa na-asịkwa ya ha fa ya hapụ this level. So if they are holding on to this level for a reason, that's pretty fine. Ka m si afụ ya, ọ dịka ha na-ejide this level very well. So they are holding it firmly for a reason, and we don't know why. So I am why I judge that level, but with all those were there, or the market in age this level, Fajige 30, 29. So ka ile anya ma ha anyị ewepụ aka ebe ahụ enwe ike gbada na agbada, then if na I drop extra 300 pip 300 400 pip into 3996 ka m drop idea maka na atụ m si ekwu ya ka o si eme. So anyị abata ebe a, ọ na-abata na 3994 into 4000. anyị enwe bounce at least 100 pip bounce in that area. Ka m drop all that idea. Demand floor fa ebe a demand anyị enwe bounce ebe ahụ 3994 into 4000. ebe a awụ bounce. So ọ na abata ebe ahụ were iwe ọ ya laghachi back ka o retest a previous strong demand floor consolidation zone. To put it into context, ka ifo that na price abịago ebe a na after break of structure, ọ bịa create here a very strong support structure. Or be ebe a create another support structure, break out of that structure, or create here resistance structure, break out of it, use it as a current demand. So ebe a that structure dey go weak. Ọ na-awụ iwere hama na-apịa na wall na-apịa na wall, nwere ike ya apịagide ya, the thing were iwe wee gbasana. So ka anyị na-anya ma this bounce a na-bounce na nwere ike iwere iwe o ji na-emove na since they are defending this level. Ka anyị na-anya ife a nwere ike ime on this ascending trend line. On this ascending trend line, on a Fabio bar respect around 48, 49. Ọ ya adịkwa mma echi ebe a lewe ya ma ahịa ya drop it. Ọ na obi aka gị, ọ na inwe ha obi, hapụ ihe gbasara ire ahịa ebe a, chire ya ebe a. Ahịa drop ebe a, then it will not align. I enwe alignment on trend. And that alignment on trend, the beauty of it will know you are buying on the break of structure. So you go ebe now, you see technically now, it took away entire of Wednesday, entire of Tuesday. So so if it comes here, it will most likely look like the retest of Monday, which shows a very strong confluence at this level. So ka anyị na-ele anya ihe New York session na ya na ndị London patikọrọ aka, ndị be ha Mama Eliza ha na ndị kebe ha Trump ha tinyere aka, the two season na-azụsi ọfụma. So this is where you see liquidity, where we have a Bank of England in partnership with Federal Reserve, and then liquidity push. In London, headquarter of capital, you're gonna move, and New York, headquarter of capital.
So the two markets are both capital market in the money market. So a na-enwe volatility and at the same time a na-enwe volume. So ya ka iji wee fụ ahịa ebidogo na-emove. So I was expecting that now why you take out 31, but it has been defended on 1 hour. So Kailanya might move to go and retest a broken 1 hour trend. A break of that structure calls for retest, and on retest you will see a bearish continuation. Then most likely in careful that now ya Weba on our Weba that would be nice 3,991, 3,994 into 4,000 for a potential buy opportunity. So if I now forever and here I drop easy, or drop easy, or drop easy, nwoke she get eluigwe dị easy. So ị bịa lekwa ebe a again, enwekwa another strong case scenario ebe a. Another strong case scenario. So these are three potential key areas ebe a na-ele anya ma ndị na-azụ ahịa ma ga-etinye ụkwụ ebe a. So it is another area where you can most likely have a bounce to. So on I have move we careful another W structure create here and the market move. So the most important thing is a break of 32, retest of 32, 31, bearish continuation, or an upward thrust where price breaks out from the long-term descending trend line. If we ever 1, 2, 3, so break out of that structure. Then here for market they use as a bullish continuation, as a bullish reversal, and you see price moves up. So it's more like what the price break out of this 1 hour trend. There it signifies that na ndị mbute ego. So ndị butere ego na ndị aka mmadụ enwe ego fabata go on fabata, most likely they are rejecting every downside and they want to go up. So that is technically what we have for now.